بها. تلك المنقبة الباهرة التي يرويها البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت من الرجال؟ قال: أبوها. عمرو بن العاص أنا ما أظن يسأل عن النساء، قصده الأول هو ما أظهره في الثاني. أي الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم الناس صلى الله عليه وسلم. وأعظم مناقبها على الإطلاق فيما أرى أن ربنا سبحانه أنزل براءتها من فوق 7 سماوات، أنزلها مع الروح الأمين في كتابه تتلى في بيوته إلى يوم القيامة، يبرئها ربنا ممن رماها بالإفك، سماه ربنا الإفك. إن الذين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Har yanzu dai a cikin silsila da muke gabatarwa dangane da martani da muke wa Jakar Gayu, wannan zaman wani tsokaci ne za mu yi dangane da abin da shi ya fi birge irin waɗannan. Maimakon ka musu aya da hadisi wani lokacin, to gara ka kawo musu wani scientific proof na arna, wanda arna suka tabbatar. Yau za mu tattauna ne akan wani zama da take sukar ƙara aure, wanda kuma ya soki aure asalinsa abu ne mai sauƙi dama ya zagi ƙara aure, da ita da wa'anda suke zaune da ita. Mu kalli wannan bidiyon. Su ta ɗaukan kuɗaɗensu maybe da su gwalagwalansu suna siyarwa don su taimaka mishi financially wajen cewa ya gina rayukansu ko? To, and then the minute tana magana ne wai akan waɗansu daga cikin mazaje da matayensu sukan iya siyar da dukiyarsu wajen su taimaka musu lokacin da su waɗannan ɗin ba su da shi. Jahilci na farko a nan wajen shi ne ɗaukan mutane ki yi generalizing ɗinsu da wani abu da yake faruwa da kaɗan a cikinsu. A rayuwar da muke yi ta zamantakewar aure, tsakanin mazajen da su suke ɗaukan nauyin iyalansu, suke faɗi tashinsu, suke iyayensu wajen riƙe gidajensu, da kuma mazajen da matansu suke siyar da kadarorinsu da dukiyoyinsu don su ba wa mazajen su taimake su financially, menene percentage ɗin? Waɗanda matayensu ne suka taimake su suka yi arziki, guda nawa ne in ka kwatanta su da waɗanda faɗi tashinsu ne da zafin nemansu da dagewarsu da ƙoƙarinsu ya azurta su, nawa ne ka auna? Amma ban da jahilci da mummunan tunani, ka ɗauki abin da yake faruwa da wasu ‘yan tsirari ka ɗora al'umma a kai baki ɗaya. Sannan a cikin wa'anda ma matan nasu suke taimaka musu ɗin financially, su ɗin guda nawa ne wa'anda bayan sun yi arziki kuma suke cin amanar matan nasu, guda nawa ne? Sannan ma kuma don matata ta taimaka min lokacin da ba ni da shi, wannan dalili ne da yake nuna haramun ne idan na yi kuɗi kuma ina buƙatar ƙara aure in ƙara aure? A wani hankalin, a wani addinin, a wace al'adar, cewa saboda matarka ta taimake ka lokacin da baka da shi, to shi kenan idan kuma kai kuɗi, to kai haramun ne ka yi aure, haramun ne ka yi mata kishiya, in kai mata kishiya kuma ka ci amanarta. Da wani tunanin? To mu ci gaba da sauraron ta.
ya fara yin arziki, yana fara samun kuɗi, tunaninsa kawai ba ma sai na faɗa ba, ma zan faɗa, tunaninsa kawai ƙara aure. Kin gane? Wannan kuma ba ita ba, jahilan mata da yawa sukan yi wannan tunanin. Wai mutum da ya yi kuɗi, ya fara yin kuɗi, tunaninsa kawai ya ƙara aure. A daidai lokacin da akwai wa'anda su kuma da sun yi kuɗi, sun fara yin kuɗi, tunaninsu kawai su fara neman mata. Amma ba za ka taɓa jin irin wa'annan matan suna magana a kansu ba, saboda dama irinsu suke nema. Su suke kaiwa kuɗin, su yi ta zinace-zinace da su. To idan aka ce, kar ka yi wannan zinar, maimakon ka yi zina, tafi ka je ka yi aure, to su fa kama ana kashe musu kasuwa ne. Su matan bariki, ‘yan iska masu yawo a gari, wa'anda mazan banza suke ɗiban kuɗinsu, su ba su ringa biyan buƙatu da su. To suna sukan a ƙara aure, saboda in dai za a ringa ƙara aure, to su kuma za su ringa rasa kwastomomi. Shi yasa sai su soki namijin da ya ƙara aure bayan ya yi kuɗi, amma ba za su soki namijin da ya shiga harkar zina bayan ya yi kuɗi ba. Ka yi kuɗi, kana da arziki, kana so ka ƙara aure, to don me ba za ka ƙara ba? Za mu ji ma scientific research from Harvard University me ya nuna. Yana ta haka, yana ta haka, tsaya, ba wannan magana muke yi ba. Su yawancin maza abin da ke fara zuwa kansu shine yawancin maza, to mu ɗauke shi yawancin maza ɗin, haka ne, amma wane ma mazan take magana? Kai ka san tana magana ne mazan musulmi, mazan arewa a Najeriya. A daidai lokacin da su kuma yawancin mazan kudu mazinata ne. Su ba ƙara aure suka nemi ba, coci ta haramta musu auren da Bible bai haramta ba, balma a Bible babu iyaka adadin mata da aka tsaye da kai. Gara mu musulunci ma ya tsayar da mu a 4, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Amma a zuriyan din addinin Kiristanci, in dai keke da kekensa za a yi, babu bid'a, babu inda ya iyakance ma adadin matan da za ka aura, ballantana a ci dole mace ɗaya za ka aura. Babu. To gara mun iyakance. To su kuma mazan kudu ba su ɗau zina komai ba, saboda haka zai bar matarsa a gida, zai yi zina da matar maƙocinsa, zai iya yin zina da ƙanwar matarsa, zai iya yin zina da babar matarsa, zai iya yin zina da abokiyarsa a wajen aiki, zai iya yin zina da kowace mace ya samu damar yin zina da ita. Saboda haka su ƙara aure ba ajanda su bane. Mu ko musulunci ya ce mana wala taqrabu zina, kada ka kusanci zina. Allah ya ce mu rintsa idanuwanmu, mi kaza mi kaza. Saboda haka ba mu da wata hanyar biyan bukata idan ba ta hanyar aure ba. Scientific research kuma from Harvard University ya tabbatar da cewa namiji fa is polygamous in nature. Mace ɗaya ba za ta ishi namiji ba, matuƙar namiji average lafiyayye ne, to mace ɗaya ba za ta ishe shi ba. Kamar yadda za mu gani yanzu, za mu sa scientific research na Harvard. Mu ƙarasa sauraron wannan. Ko su mazan Hausawa ne kaza, wai a aure ko a soyayya. Okay, fine. Su ma wa'annan abokan zaman nata, abin da ya sa ba mu kula su ba. Idan kuka lura, za ga suna taka tsantsan, ita ma sun ɗauke ta kamar mahaukaciya ne, ita suke turawa, suke angiza tana haukanta, tana maganganun da za ta yi, ita take ganin ita ce tsagera mara kunya, za ta iya atakin ɗin Allah, ta iya atakin ɗin manzan Allah, ta iya atakin ɗin koyarwar addini, ta iya atakin ɗin al'adarmu. Amma su za ga suna taka tsantsan, raka ta suke, sun ɗauke ta ita ce mahaukaciya, shi yasa ba mu magana a kansu ba. To mu ji mai bincike ya tabbatar
a daga Harvard University, wanda bincike ne da suka yi shi bai gaza shekara 9 ana tattara datas ba kafin tukunna a fito da empirical study akan abin da aka fito da shi. Bari mu saurara. Wannan wani likita ne who was trained in Harvard University. Shi ma ya yi karatu a Harvard. Mu saurare su a wannan morning show din. Guys, if you wake up and you don't have a morning erection, nobody is doing you, your testosterone is low. And when you wake up and you don't have a morning erection, you are likely going to have a power failure when you are with your woman. A man that ejaculates less than 4 times a month, he has 33% chance of prostate cancer. Again, go and Google it. Abin da yake gaya mana, wanda idan kuma ka yi bincike za ka gani, shine duk mutumin da baya inzali, baya fitar da mani, ko kuma ike fitar da mani sau 4 zuwa 7 a wata ɗaya, to wannan yana da chance na yiwuwar ya kamu da ciwon ƙaba 31%. Chance 31 zai iya kamuwa da ciwon ƙaba. Mu ci gaba da sauraron sa. Breast cancer, ovarian cancer, prostate cancer. When we diagnose this and we look at the cells, we see toxins that could have been flushed during ejaculation. And these toxins come from everything you and I eat, everything we're exposed to environmentally. So, thank you. Before I even ask any question, Uncle, are you having sex? Wannan ita ce ta yi hostin ɗinsa, ita ce wadda take hira da shi. Abu na farko da ta fara tambayarsa ga shi. Let me ask you this. Yes. Okay, so now, can you explain where that number comes from? Is it based on research or is it just recommendation based on your own practice? Abin da wancan bincike na Harvard University ya tabbatar take mara tambaya a kai, cewa duk wanda baya inzali, baya fitar da mani tsakanin sau 18 zuwa 21 a wata. In dai baka fitar da mani sau wannan adadin, to kana cikin haɗarin kamuwa da ciwon ƙaba. To sai take tambayarsa, wannan adadin na 21 times a wata, kawai da ka zo ko me shine yanzu zai mana bayani, ko bincike ne ya tabbata. So let's face scientific facts. This is not Dr. Abbas's point. Yes, I trained at Yale. Ya ce bari mu kalli scientific fact, abin da bincike ya tabbatar. Ice wannan ba ra'ayin Dr. Abasi ba ne, shi kenan sunansa Dr. Abasi. Ice wannan ba ra'ayina ba ne ba. I trained at Harvard, all that aside. This study was done close to 20 years now. We need to ask ourselves why we're facing certain things that were not there, even in the history of medicine. Why are black... Ya ce ya kamata mu tambayi kanmu me isa wasu cututtuka suke damu wa'anda da ba a san su ba. Black men dying of prostate cancer. That was the genesis that led to the study. Ice an gano da yawan maza ciwon ƙaba yana kashe su. Wannan ya jawo binciken da aka yi a Harvard University. Where the study was not done by men, it was all done by female researchers at Harvard. Ice kuma abun burgewa ma, binciken fa ba maza ne suka yi ba, mata ne a Harvard University suka yi binciken. And they put it in tiers. A man that ejaculates less than 4 times a month, 4 times a month. Kuma suka sa binciken mataki-mataki, ice
suka gano duk namijin da yake fitar da maniyi sau 4 kawai a wata. He has 33% chance of prostate cancer. He has 33 chance of prostate cancer. Yana da kaso 33 na yiwuwar ya kamu da ciwon ƙaba, wanda ciwon ƙaban nan yake kisa, yake kashe mazaji. That's not Dr. Abasi. That's not negative wishful thinking. Ice wannan ba wai Dr. Abasi ne in faɗi ra'ayinsa ba, ba wai abu ne na bokanci ko maita ba. Bincike ne tabbatar. They realized that 18 ejaculations to 21 ejaculations above decreases that chance. Kuma bincikensu ya tabbatar da cewa fitar da maniyi sau 18 zuwa sau 21 zuwa sama a wata guda, to yana sauke wannan yiwuwar kamuwa da ciwon ƙaba ɗin. That's what led to this. Why? The theory behind that is what is called stagnation theory. Every cancer. Theorin da aka yi amfani da shi wajen wannan research ɗin, duk researcher ya san an zo za a yi research a chapter 2, akwai abin da ake cewa literature review. A literature review ɗin nan dole za ka kawo theory da ka gina aikinka a kai. Saboda aka yi ce an gina wannan aikin ne akan stagnation theory, wanda shi kuma abin da yake nuna yanda jikin ɗan adam yake, duk abin da yake karɓa to dole yana fitarwa, kuma in ya zauna bai fitar ba to wannan abin zai zame masa ciwo. Misali, duk wanda ya balaga in ya ci abinci, daga abin da zai ci, daga abincin da ya ci, daga cikin abin da za a tata daga jikinsa akwai maniyi, za a tati maniyinsa, kuma shi wannan prostate ɗin da yake jikin ɗan adam yana cikin wa'anda suke aikanta maniyi. To idan maniyin bai fita ba ya zauna a jikinsa to zai zame masa ciwo. To kuma ana buƙatar ya rika fitar da shi, ya rika fitar da shi har kada ya gaza sau 21 a wata. Again, go and Google it. Breast cancer, ovarian cancer, prostate cancer. When we diagnose this and we look at the cells, we see toxins. Toxins that could have been flushed during ejaculation. And these toxins come from everything you and I eat, everything we're exposed to environmentally. But then, let's step back. The human body, for a man, sex is a physiologic need. It's women that deals with the emotions. A man that has sex regularly, we're not advocating at Heritage Men's Clinic just sex. We say love making. Because in the reality, when a man that is visual sees a woman that he likes. A lura da wani wata gaba, ya ce ba magana muke na kowane irin jima'i ba, ice magana muke na love making. Ya zama jima'in ana yin sani da jin daɗi da soyayya a ciki. Wannan yana nuna ma ana son sa ne ya zama a cikin aure. His body acts like microwave, 0 to 60. The woman, on the other hand, is not like that. She's an oven. You need to preheat her for her to get to that point. So when a woman enjoys love making, she gives you 21 times. So you said that you believe men are wired to be polygamous. Sometimes it sounds like a personal belief, but can you point? Wadda ta hostin ɗinsa take cewa, ka ce shi namiji fa ba fa zai iya zama da mace ɗaya ba. To the research that says that men are actually wired to be polygamous. Okay, so. Za ka iya kawo mana wani bincike da ya tabbatar da cewa lallai namiji is polygamous in nature, ba mace ɗaya ba za ta ishe shi ba? Za ka iya kawo mana? For all audience, for every one of us here, men and women, we're wired to function with 2 hormones. Women are estrogen. Ya ce, duk masu sauraro na nan, maza da mata, kowa an gina halittarsa ne akan 2 hormones. Bi ma'ana, hormones ɗin mata daban, hormones na maza daban. Men are testosterone. That's number 1. Ya ce men are testosterone. Ni ba natural scientist ba ne,
ina kawai bin abin da yake faɗa ne, ni social scientist ne, saboda haka a English akwai abin da ake cewa register, zai ringa faɗar wasu kalmomi wanda ni ban san su ba, amma dai muna bin sa ne a hankali. However, the good Lord gave men estrogen as well, and he gave some women testosterone. That's why you and I can see some woman and you can say, oh, I think that's a man. When you see her, then you realize phenotypically she's actually a female. Sometimes you might even hear her voice and it's dipping like a man. It's because she has an abnormal level of testosterone. And so we can see that in some men. Here is the issue of the biological polygamy for men. A man will continue to make testosterone until he leaves this earth. My 92-year-old patient. A wannan gabar ya ce, shi fa namiji yanda yake yana ci gaba da producing ɗin testosterone, wanda shi ne wato ainihin yake samar da mani, kuma yake samar da sha'awa ta ɗan adam har ya mutu. Shi za ga ɗan shekara 70 in ya sami yarinya ya aura sai kaga ta haihu. Shi ita kuwa mace ba haka take ba. Idan matarka guda ɗaya ce, kuna nan za a zo wani geji da ta daina sha'awa, ka tambayi mai masu mata ɗaya da suka tsufa da su za su gaya ma. Wani zai ce ma ai ni rabona da matata na fi shekara 5, wani na fi shekara 10, ta ƙi yadda da ni saboda ta daina sha'awa. It makes testosterone. One of the functions of testosterone is morning erection. Guys, if you wake up and you don't have a morning erection, nobody is doing you, your testosterone is low. And when you wake up and you don't have a morning erection, you are likely going to have a power failure when you are with your woman. The women, when they reach menopause, they stop producing estrogen. So now you tell. Gashi ya ce su mata idan suka yi reaching ɗin wani mataki to suna daina producing ɗin aya sunansa abin da zai samar musu da sexual desire ne, sun daina sha'awa. To shikenan kai kuma namiji kana ta producing testosterone kuma baka jima'i, shikenan sai ya taran ma sai kaga ciwon ƙaba ya kama ka. Zai faɗa a nan gaba ma, ice sai shi wannan ɗin naka prostate ɗinka sai ya kumbura. In ya kumbura sai ya je ya matse mafitsararka, shine kawai lokaci ɗaya sai ka ji an cewa na ai ya tashi ya kasa yin fitsari. Daga nan kawai sai ya ga mutum an ce cikinsa ya kulle, ya ƙaba ta kashe shi. Saboda me? Saboda matarsa ɗaya, ba shi da isassun mata da zai rika alaƙar aure da su, ya wato ainihin fitar da wannan abin da yake jikinsa. Duk da cewa shi ko a wannan bidiyon ko a wani bidiyonsa ya ce binciken ba ta yi dole ka yi jima'i sau 21 a wata ba. Ta yi ana buƙatar ka yi jima'i ka fitar da maniyi sau 21. Sai ce to hanyoyin da za ka bi ka fitar da maniyi sau 21 akwai mata. Ice kuma da wuya a samu mace guda ɗaya wadda za ta iya yi ba wa miji kanta ya yi jima'i da ita sau 21 a wata, at least sau 5 a sati. A ce kwana 2 ne kawai a sati ba a yi jima'i ba, a wata gaba ɗaya a ce kwana 8 ne kawai ba a yi jima'i ba sau 21, ce da wuya a samu matar da za ta yi wannan. Ice kuma an samu to shikenan ta wadatar da kai. Sai ce ko kuma masturbation, shine istimna'i. Ice istimna'i kuma da masu alaƙa da addini ana faɗa za su ce a wannan haramun ne. Ice in ba wannan ba ko sai dai side chick, ya zama banda matarka guda ɗaya kuma kana ɗan zinarka a gefe, kana da mataye a gefe, har shi ma za a tambaye shi kai yanzu kana da side chick ɗin, za mu ji amsar da zai bayar. To mu musulmi kaga ba za mu yi istimna'i ba, kaga ba za mu yi side chick ba, me ya rage mana? Ƙara aure. To shine wa'annan matsiyatan jahilan duniya, jahilan lahira suke ganin dan me za a ƙara auren. Sai dai wataƙila mu je mu yi istimna'i ko kuma mu samu karuwa mu ringa ɗan zuwa muna ɗan kyakkewaya muna yin zinace-zinace. To mu saurare shi.
You've been married 20-something years. Your wife is now in early 40s. Because in Nigeria, this data we have here, we see women who are getting into menopause in their late 30s, early 40s. When a woman loses estrogen, her body dries up. Ya ce a Najeriya nan muna fa samun matan da ma sha'awarsu take ɗaukewa tun suna shekara 30 da wani abu zuwa shekara 40 a farko-farkon shiga su shekara 40. 30 da wani 40 da wani abu. To ta ya za a yi yanzu da Allah ka kalla? Ka auri mace ta daina sha'awa tun tana shekara 30 da wani abu ko tun tana shekara 40 da wani abu. Kuma mu yanzu a al'adarmu musulmi na arewacin Najeriya nan za a ga matan da muke aura bai fi shekara 5 muka ba su ba. Kana shekara watakila 40, matarka tana shekara 35 ta daina sha'awa ko sha'awarta ta yi baya, sai kai sati 2 baka sadu da ita ba, sai kai sati 3 wani yana yin watanni bai sadu da matarsa ba, a daidai lokacin da yake shekara 40 cikar ɗa namiji. Shikenan sai ta tara maniyi a marasa, sai ƙaba ta kama shi sai ya mutu, ko kuma ya shiga istimna'i, ko kuma ya shiga zinace-zinace. Saboda me? Saboda in ka ƙara aure irin waɗannan matsiyatan, jakar gayu za su zage ka su ce ai kai maza ba abin da suka iya sai daga sun yi kuɗi su ce za su ƙara aure. Kuma in ka kalla galiban a wannan shekarun ne mutum yake ɗan samun kuɗi. Lokacin da ka taso kana ta faɗi tashi, kai auren fari kana ta faɗi tashi, za ga galiban in ba wanda aka mutu aka bawa kuɗi ba, za ga sai ya kai irin shekara 40 da wani abu yake samun kuɗi, ya samu nutsuwa da kwanciyar hankalin yanzu ya zama mutum, shi ma zai iya biya wa kansa wasu buƙatu. To a kuma daidai wannan tsukin ne matarka da ka aura tana budurwa, science ya tabbatar da sha'awarta tana yin baya ko ma ta ɗauki. Sai ya zama ba ta iya biyan buƙatarka ta ɗa namiji. To kuma sai ka ce za ka yi aure, kawai sai irin wa'annan jahilan matsiyata sai su taso sai su ce ai lokacin yana talaka ta yi haƙuri da shi, ta taimake shi, sai yanzu saboda ya ga ya yi kuɗi shi ne zai ƙara aure. Ka kalla, kawai saboda ta taimake ka sai ka zauna ka mutu, ka kashe kanka. Ga abin da bincike masana suke faɗa, mu ci gaba da sauraron Dr. Abbasi. She's not going to be easily turned on the way you were doing it 20 years ago. She has a child or two. The priority are those kids. Ya ce a irin wannan level ɗin sha'awarta ta yi baya, ba za ka iya motsa sha'awarta ba za ta motsa ta yadda har za ku zo ku yi jima'i kamar yadda take yi a baya ba. A lokacin tana da 'ya'ya 1, 2, 3. Gaba ɗaya ta mai da hankalinta kan wannan 'ya'yan, babu ruwanta da kai. Ka je ka tambayi masu mata ɗaya a ƙasar Hausa su gaya ma. No longer number one. So she's not going to give you that 21 times. Tell me what you want the man to do and his body is still producing testosterone. What are you there for? Ice, to ba za ta iya baka jima'i sau 21 nan ba a wata. Ice gaya min ya kike so namiji ya yi bayan kuma jikinsa har yanzu yana producing ɗin maniyi, kuma da maniyin yake jira ya fita daga jikin. In an bar shi zai riɓe, zai haifar da cututtuka, zai haifar masa da kansa. Me ke so, ya kike so ya yi? Ya kuke so ya yi? Implying that a man should have a side piece? I don't understand. Am I hearing right? No. Sai ta ce masa, to wato kenan kai yanzu kana nufin kenan namiji ya kamata ya zama yana da wata farka a waje? Saboda su ka san ita wadda ta yi hostin ɗinsa, su a gurinsu ba a ƙara aure, mace ɗaya ce. To duk sanda ka ce mace ɗaya ba za ta ishi namiji ba, to kaman kana cewa ne ya samu wata farka a waje. Mu kuma in muka ce mace ɗaya ba za ta ishi namiji ba, muna nufin ya ƙara aure. To kuma wai ƙara auren ne wannan matsiyatan suke yaƙa. No. So again, let's go back to the scientific fact. This study that came out needed to address how can a man make that 21 ejaculations. So they gave men. Ice to,
wannan tambayar da kika yi mun mu ƙara komawa zuwa ga bincike. Ice wannan binciken da aka fito da shi ya yi magana kan ya tattauna kan cewa to ya za a yi namijin ya iya ringa fitar da mani ya yi inzali sau 21 a wata. Sai suka ba da hanyoyi guda uku ga su zai lissafa. Hanyoyi uku. One of them is masturbation. I know Ɗaya da most religious farko, organizations will say no. My pastor is here, please calm down. Scientifically, na ɗaya daga ciki istimna'i, ice kuma na san ƙungiyoyin addini gaba ɗaya ba za su yarda da wannan ba. Sai ta ce to ga fasto ɗinmu zai matso kusa ya mana bayani. scientifically, we discourage masturbation because it can lead to addiction. Not only that. Ice kuma koma mu a scientifically ma muna nuna bai dace mutum ya ringa istimna'i ba saboda yana jawo addiction. Mutum ya zama ya kama shi ba zai iya dena ba. To kaga wannan hanya ɗaya ta faɗi. We need to ask ourselves, the sale of vibrators has gone more than 8,000%. So some people are buying it. That's not Dr. Abasi. That comes from the study. So that's one option for men. The second option is pornography. Almost all religious organizations will discourage. Abu na biyu shine kallon pornographic films, blue film, fina-finan batsa. Shi ma in kana kallo za ka iya fitar da mani kai amfani da ice, shi ma wannan kuma gaba ɗaya addinai ba za su yarda da shi ba. To fa yanzu waɗanda suke hana ƙara aure kamar suna cewa ne ko dai mu tafi mu yi wancan na farko ko mu na biyu. And the third option is polygamy, or you have a side chick. Ice abu na uku kuma shine ko dai ka ƙara aure ko kuma ya zama kana da farka. To yanzu annan mutsiyatan da suke zuwa suna zagin ƙara aure sai su gaya mana wanne zami. Istimna'i, a kallon blue film, ko kuma abu na uku da ya raba shi gida biyu, ko mu samu wata farka a gefe ko kuma mu ƙara aure, wanne zami? Mu dai addinin mu caye mu ƙara aure. That's what got us into trouble now, because my sister did not like that. I don't understand. But so okay. My question therefore is, who is giving you 21 days in your own personal life? To yanzu ta mai da abun personal, tunda ita ma kamar yadda ya faɗa binciken baya mata daɗi, ita wadda ta yi hostin ɗinsa. Sai ta ce mar to kai yanzu kai tambayar da zan ma, waye yake baka jima'i sau 21 a wata a rayuwarka? Bari mu ji amsarsa. No. So do you have a side piece? No, that's a fear. No. Gashi nan ta ce ma to kai yanzu kana da wata farka ne a waje ba matarka ba wadda kake biyan bukata da ita? Zai ce ya ce I have side chick. Ina da farka. Ina da farka, ya ce yana da farka a gefe wadda yake biyan bukata da ita bayan matarsa. Mu kuma muna cewa za mu ƙara aure, wa'annan matsiyatan wayayin ƙarya, jahilai, jakan duniya, jakan lahira suna sukan ƙara aure. Mu ci gaba da sauraron Dr. Abbas. Study came out and I did the interview. My wife was supposed to pick me up at the airport like she normally does, because I'm based. Silence, please. I go every 2 weeks. So she picked me up and she's like, "What's this?" Because you have to also understand, like somebody had mentioned, it depends na jin kusan komai ya fito, yanzu za mu ci gaba da sauraron sa ne zuwa wata gaba da nake so mu. So even if I'm not coming to Nigeria every 2 weeks, it will be physically impossible in that situation. Okay. But then I don't want to drop dead, or I don't want to start using You will not drop dead now. There are people here that don't do it in 30. Somebody said a 95-year-old man, not do it in 30 years. They lived. My sister, let's face reality. I just left the clinic now just for full disclosure. We're seeing more and more Nigerian men coming in with Foley catheters. This is not us. They cannot even go to church with that. They cannot go to mosque with that, because they wake up and they're unable to pee. What's Foley catheter? Foley catheter for them to pee. Oh, yeah. Gashi nan in wannan gabar yake cewa mazan Najeriya suna ta zuwa suna da robar
mafitsara irin wadda ake sa masu yoyon fitsari, kuma yana bayani yana tabbatar da cewa rashin samun wadataccen ingantaccen jima'i ne, saboda ba sa samun jima'i kamar sau 21 a wata yake jawo musu wannan abin. Kawai sai a tashi a wayi gari mutum ya kasa yin fitsari, shikenan sai an samar wannan robar ta kai ba sa iya zuwa masallaci, ba sa iya zuwa wato ainihin coci-coci. Ya ce ga sanan birjik yanzu nan daga asibiti nake, haka ya ce. Because their prostate is enlarged. Look, even if they legalize polygamy in Nigeria. Ka kalli, ya ce because their prostate is enlarged. Prostate ɗinsu ya kumbura saboda ba sa samun wadataccen jima'i ta yadda za su ringa fitar da maniyi, sai ya taru a ciki sai ya kumbura. Da ya kumbura sai ya matse mafitsararsu, sai fitsari yake ƙin fita. Kai, duk wanda ya samu dama ya yi aure ya ƙara, ya daɗa ƙara, ya kuma ƙara, kar ka sake haka kawai kana da dama ka zauna ka mutu wallahi. Musamman wannan matsiyaciyar Jakar Gayu da muke magana a kanta, Bahaushiya ce, kuma kusan a din Najeriya wajen tauye miji ta fuskar jima'i babu kamar matan Arewa, babu kamar matan Hausawa wajen tauye miji ta fuskar jima'i, su hana shi haƙƙinsa. Ka tanga tambaya da hira da mazan Hausawa masu aure, musamman masu mata ɗaya, za su gaya ma yau kan ka dawo ta yi bacci, yau kan in kada kana dawowa ta fara cewa washi wallahi na gaji, wallahi ciwon kai nake, wallahi zazzabi nake yi, wallahi kaza. Wani ya ce ma ta tafi cikin yara ta kwanta, wani ma cewa mayafi take ɗauka ta cure ta dunkule kanta a ciki, yana zuwa ya taɓa ta sai ihu. Tashin hankali. Wani ya ce in dai zai sadu da matarsa kaman zai mata fyaɗe. Haka ka tambayi matan Hausawa. Wani kuma baƙin ciki da haushi zai kyale shi. Akwai wadda aka ce min wai sun aurar da 'ya. Kwata-kwata ba ta fi irin shekara 40 ɗin nan ko 30 da wani abu ba, sai suka haifa aurar da 'ya. Wai wallahi tallahi ba za ta ƙara yadda mijinta ya sadu da ita ba, ba zai yiwu, ita tana haihuwa, ƴarta tana haihuwa ba. Haka fa ake rayuwa fa. Mu ci gaba da sauraron Dr. Abbas. Not all men will do it, so I'm not prescribing that for everybody. But let's face scientific facts. Let's face data. You need to be able to deal with stagnation theory. You know, the other part of the study that women are not talking about, the study that was aborted, a woman that gets her body touched in certain ways, because I know it's daytime show, sai ya ce, to akwai fa wani bincike da ma mata ba sa kuma kula da shi, ma suke watsi da shi, cewa ita kanta matar da ake yawan jima'i da ita, ake tattaɓa mata wasu gurare na jin daɗi a jikinta, wannan shi ma fa yana inganta lafiyarta, yana hana ta wasu kansoshi kamar irin kansar mama, kansa kaza, ga sunan zai lissafo su. Avoid what they call sexual cancers in women: breast cancer, ovarian cancer, cervical cancer. But nobody is talking about that. If we flip the coin, if women were the one facing prostate problem, and they said one of the options is increased sexual activity, we're not going to be having this. Because women are more resourceful than men. We're not going to be having this. Okay, let me throw it. I think the few people want to ask a few questions. I'll allow 2 questions from the audience. There are lots of murmuring. Anybody want to say 1 or 2 things? To nan ne nake so mu iso wadda yanzu za ta karɓi mic ta yi magana. Za ta tabbatar ma da cewa ita ma fa mace ba zai yiwu ta zauna babu aure kuma ta zauna lafiya ba. Dole sai ta dai wani yana zina da ita, ko tana yin istimna'i, ko tana kaza. Bari mu saurare ta. Wannan zai nuna ma ashe jakar birni, jakar gayu, dole ko gayu ne suke zina da ita, ko kuma ita ma istimna'i take. Dole dai tana bin wata mummunar hanya wajen biyan buƙatarta, saboda mu halastacciyar hanya a addini shine aure, to kuma ba ta da shi, ta ƙi, ya ƙasa ma take yi, to kwa ƙarya take yi, scientifically
ƙarya take yi, religiously ma ƙarya take yi, kawai sai dai jakar gayu ce. Mu saurara. I'm hearing, okay, Lady, can you pass the mic to my sister in front? Where's the microphone on that side? I need the microphone. Oh, you? Okay, you guys are needing it there? Okay, just, I think there's a mic behind you. Yes. Okay. That's. Good morning, everybody. Good morning. I don't even really think I'm going to ask a question. I'm actually going to tell you something. Ta ce ba tambaya zan yi ba, zan gaya muku wani abu ne. I'm 53 and divorced. Ta ce shekara ta 53 kuma saki na akai. And I said it on our show one of the days that Kuma na taɓa faɗa a cikin wani show ɗinmu da muka yi, wani irin program irin da ya wannan kenan. it doesn't mean I've been celibate because nobody me killed Jesus. And I must be Hakan baya nufin because ina Kojina ina ko bastard, ina right? jin daɗi. So, It's It's a money shy. I'm using Kojina, you get it. But the point is that, like you said, if you don't get touch sex, Point ɗin da nake so in kawo, kamar yadda ka faɗa, idan mace ba a tattaɓa ta ta salo na jima'i ta yadda za ta ji daɗi. sexually. That's why we have a lot of lady bosses that are always cranky. When they're nasty, we say it all the time, "Hey, this one ain't getting none." Because if she was, she would not release. So the stress would not be packed up. To kaga shi ice ta ce shi yasa muke samun wata irin matsala a cikin mata, kamar ta nuna irin kaga mace tana cikin damuwa da tashin hankali. Ita kanta wannan fa jakar gayu, akwai yiwuwar damuwar rashin aure ce take damunta, don wani lokacin har taɓin hankali mace tana iya samu. Ta ce amma da a ce ana jima'i da ita, ana taɓa irin ta jima'i, tana jin daɗi, tana fitar da mani, to za ta ji daɗi, hankalinta zai kwanta, za ta samu kwanciyar hankali. To mu saurare ta mu ji shawarar da take bawa wa'anda su ba su da aure. You get it? And also, when they talk about religion and they say, oh, masturbation. Kuma lokacin da suka yi magana akan addini suna cewa wai a istimna'i ba daidai ba ne ba, kaza kaza. It's not good and all that. There are other things that are not good that we do. To ai akwai abubuwan da su ma babu kyau kuma muke aikatawa, kamar tana nuna dan me za ku hana min istimna'i, wai ku ce ba kyau. Ai akwai wasu abubuwan su ma wanda babu kyau kuma duk da haka muke yi, saboda haka lallai shi ma istimna'in za mu haɗa da shi mu ci gaba da yi. Bari ka ji. If I don't have a sexual partner and I have bullets and I have vibrator, Ta ce idan ba ni da miji, ita ba ma miji ta ce ba, sexual partner, abokin jima'i, ba ta da abokin jima'i. Mu kuma musulmi a wajenmu abokin jima'in mace shine mijinta, abokiyar jima'in namiji shine matarsa. To muka fassara akan in ba ni da aure, sai ta ce wai idan ina da bullet, wani sex toy ne, abin jima'i ne da mata suke amfani da shi kaman gaban namiji, ko tana da vibrator, ababe ne da mata suke amfani da shi wajen yin istimna'i, suna zira su a gabansu, suna yin kaza da su. Ta ce to ni ba ni da miji, to fa zan yi istimna'i na fa, babu ruwana da wani addini ya ce kaza ya ce kaza. I will use them because it helps me release. Saboda and reduces my risk. Saboda za su taimake ni na fitar da maniyi, na rage damuwata, haka ta ce. Of cancer. Na rage yiwuwar kansa ta kama ni. Building up in you. So I recommend touching yourself. Hey, please. Sai ta ce wa matan gurin ita tana ba su shawara su ringa yin istimna'i. And knowing yourself intimately. Thank you. You see, that's the problem with family members. Yanzu kaga wannan, wa'annan matsiyatan maƙiya Allah, maƙiya addinin musulunci, ba za ka taɓa gani sun kafe ta suna zaginta ba. Amma wanda ya ce ku ƙara aure, ku yi aure,
shi za a zaga. Wannan yana ƙara nuna ma jahilcinsu da jakantarsu da ɓatansu ƙarara. Mu ƙara saurarar wannan bidiyon shi kenan sai mu haƙura haka sai kuma wani lokaci. Su ta ɗaukan kuɗaɗensu maybe da su gwalagwalansu suna siyarwa don su taimaka mishi financially wajen cewa ya gina rayukansu ko? To, and then the minute ya fara yin arziki yana fara samun kuɗi tunaninsa kawai ba ma sai na faɗa ba ma zan faɗa tunaninsa kawai ƙara aure. Kin gane yana ta haka yana ta haka ka tsaya ba wannan maganar muke yi ba. Su yawancin